and the hospital will treat everybody equally, no discrimination. Dr. Marnona expressed satisfaction with the ongoing measles, rubella, polio, and HPV vaccination exercise, which commenced on Monday. The special advisor was accompanied on the visit by some directors of the Sokoto State Primary Healthcare Development Agency. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. Now, the Nigerian Union of Journalists, NUJ Sokoto State Council, in collaboration with the Minister of State of Works, Barrister Bello Mohammed Goreyo, has organized a one-day capacity building workshop for working journalists in the state with the theme Investigative Journalism in Digital Era and Editorial Judgment. The training held at the NUJ Press Center along Zuru Road brought together participants from various media organizations across the state. Amina Hassan Gumi reports that the workshop aimed to equip journalists with modern techniques and digital tools for effective investigative reporting. In his welcome address, the chairman of the NUJ Sokoto State Council, Comrade Usman Muhammad Benji, noted that despite the rise of artificial intelligence, mobile journalism, and data-driven storytelling, the mission of journalism remains the same: to uncover facts, expose wrongdoing, and inform the public. We should put into consideration whenever we are writing our stories or doing our report, we should put national interest at first. He appreciated the Minister of State for Works, Barrister Bello Mohammed Goreyo, for his support and commitment to the growth of journalism in Sokoto State. Usman urged participants to apply the knowledge gained in their daily reporting for the benefit of society. Delivering a paper titled Investigative Journalism in the Digital Era, Tools, Techniques and Safety in Data, Mobile and AI Reporting, Dele El Kurebe described investigative journalism as the story behind the story. He encouraged journalists to go beyond routine reporting by conducting in-depth investigations and thorough research to uncover hidden facts for public consumption. El Kurebe emphasized that investigative reporting requires time, patience, and proper fact-checking to ensure credibility. He also emphasized the importance of journalists being computer literate and proficient in digital research tools. Another paper titled Ethics, Editorial Power and Pursuit of Solutions, Redefining the Role in Peace Building and Sustainable Development, was presented by Malam Hakim Abdul Ganiyu, a lecturer from the Department of Mass Communication, Usman of University Sokoto. Abdul Ganiyu highlighted the importance of strong editorial judgment in journalism, urging practitioners our community who play a vital role in peace building and national development. Engage in interactive question and answer sessions. Some attendees expressed satisfaction with the training, describing it as timely and impactful in improving their professional capacity. At the end of the workshop, certificates of attendance were presented to participants. Amina Hassan Gumi reporting for Alu TV News. Do not forget, you are watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now the news continue. The Sokoto State government vows to be fair and just among Islamic organizations in the state. Religious Affairs correspondent Bashar Sadengi reports that the State Commissioner for Religious Affairs, Dr. Jabir Sani Mehullah, made an assertion when he received the proposal from the two committees set up by the Ministry for the assessment and identification of total Jamaat mosque, their imams, deputies and muazzims across the state, and the committee for the assessment of the dispute at the Imam Malik Jamaat Mosque, Minanata. His report. The six-member committee, under the leadership of the Sarki Malaman Sokoto Sheikh Yahya Muhammad Boyi, said the committee has discussed with all the relevant stakeholders and listened to both sides. He said the committee and its members
have studied all the statements from the both sides and made some recommendations that will lead to addressing the matter. He also expressed optimism that the ministry will study the report and do the needful. In his response, the State Commissioner for Religious Affairs, Dr. Jabir Sani Mehula, thanked the committee and their members for the immense contributions, saying the first committee has submitted the total number of 2,225 Jumu'at mosques across the state, saying this is the first time such an exercise has taken place. In the second report, the Commissioner said the ministry will deliberate on the way forward. He therefore appealed to the people in the state to continue praying for the present administration to continue implementing people-oriented projects. Today I received two reports. The first report is report of Committee on Assessment and Identification of total number of Jumu'at mosques and their imams, naibs and muazzins across the state. So this is the first time Sokoto State is identifying with all the number of imams, deputies and muazzins across 23 local government, which we have about 2,225 Jumu'at mosques across the state. This is the first time this number of imams, their deputies and muazzins are identified for the continuation of the support that the state government intends to give them. And the second report is on Imam Malik Masjid, which there is dispute between Imam and his deputy, and we constituted a committee to look into this dispute. And today they have submitted their report, and we're going to look into two reports and take the appropriate action. Bashir Sodangi, reporting for Alu TV News. The Sokoto State Hizbah Board, in collaboration with the National Drug Law Enforcement Agency, have agreed to strengthen forces for a harmonious working relationship. The Director General of the Sokoto State Hizbah Board, Malam Noura Abdullahi Attajir, made the clarification when the officials from NDLEA visited the board office in Sokoto. Bashir Sodangi completes the story. During the visit, the officials from NDLEA showcased some of the illicit drugs and intoxicants that have been apprehended while conducting their operations, which the Hizbah personnel should know and understand. The intoxicants include cannabis, tramadol, pentazocine, and the Indian hemp, among others. Briefing newsmen about the visit, Assistant Commandant Admin Dahir Muhammad said the visit is another part of a broader collaboration between NDLE and the Hizbah Board in fight against drugs and substance abuse. The reason why we came here is like a follow-up visit. They were in our office soliciting for our cooperation in the discharge of their job. You know, like it's always said, no one can do it alone. No one is an island. Yes, our job or our responsibilities collaborate. We need to collaborate to see that we secure the people of Sokoto and the environs. He said the partnership between the two bodies will help in securing the people of the state from criminal activities. According to him, by giving Hizbah personnel more information about illicit drugs and other intoxicants, they will be able to identify them while conducting their duties. We do that. We have to collaborate. We have to share intelligence. We have to share information. You know, we have to do joint operation at times. Also speaking, the Director General of the Sokoto State Hizbah Board, Malam Noura Abdullahi Attajiri, emphasized the training, saying it will assist their personnel when they come across the drug abusers. He reaffirms the board's readiness to partner with other security agencies in the war against immoral activities in the society. The objective of this training is just to introduce this, our core members to be familiar with commonly drug abuse by most of our youth here in the state, so that they can be able to at least arrest them, when they come across them, so that they cannot be deceived by some of these drug addicts. So that is the extent of, organizing this program exhibition for our exhibition of drugs to our core members. That has been the report. I am Bashir Sodangi, reporting for Alu TV News. That ends the news at this hour, but before we go, another look at stories that made headlines. We reported to you that the Primary Health Care Development Agency has geared towards assessing health facilities for effective service delivery in the state. We also told you that the one-day capacity building workshop for working journalists to strengthen their profession has been organized in Sokoto State. We also brought to you that the Sokoto State Hizbah Board has collaborated with the National Drug Law Enforcement Agency to tackle drug abuse among youth in Sokoto State. Now, on behalf of the news editor, Bashir Abakar, and the production team, I am still Hafsa Mohammed Kabir saying, Dear Sokotawa,
May Allah ease our affairs. Hukumar bunƙasa kiwon lafiya a matakin farko ta jihar Sokoto tana yunkuri wajen ganin ta kai ziyara tare da dudduba cibiyoyin kiwon lafiya da ke ƙarƙashin kulawarta domin wanzar da aiki kamar da ya kamata. An gudanar da taro na wuni ɗaya ga manema labaran jihar Sokoto domin ƙarfafa yadda suke gudanar da ayyukansu. Hukumar Hisba a jihar Sokoto za ta haɗa kai da hukumar hana sha da kwankwadar miyagun ƙwayoyi domin ganin an dakile irin yadda matasa suke kwankwadar miyagun ƙwayoyi a jihar Sokoto. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a labaran gidan talabijin na Alu Tv. Yau Alhamis 9 ga watan goma shekara ta 2025 wadda ta yi daidai da 17 ga watan Rabi'u Sani shekara 1447 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Hayatu Jubu Dallatu. Sa Juwas Ojo Amipitan. Majalisar ƙasa ta amince da gabatar da sunan Profesa Juwas Ojo Amipitan a matsayin sabon shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta. Wannan na kunshi a cikin wani bayani mai ɗauke da sa hannun mai taimakawa shugaban ƙasa akan harkokin yada labarai Bayo Ananuga wanda ya fitar a yau ɗin nan. Ya bayyana cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da sunan Amopitan a matsayin wanda zai maye gurbin Profesa Mahamudu Yakubu wanda ya ajiye aiki a watan nan da muke ciki. Yakubu dai ya kasance shugaban hukumar tun daga shekara ta 2015 zuwa watan nan da muke ciki na shekara ta 2025. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya shaidawa majalisar cewa Amopitan dai wanda aka gabatar da sunansa ya fito daga jihar Kogi a yankin arewa ta tsakiya kuma shi ba ɗan siyasa ba ne. Bayanin ya ƙara da cewa daga nan fa 'yan majalisar gabaki ɗaya suka amince da gabatar da suna Amopitan inda kuma gwamnan jihar Kogi Usman Ododo ya bayyana Amopitan a matsayin cewa mutum ne kamili. Ta kuma ƙara da cewa domin tabbatar da ganin an bi dokokin da dokoki na ƙasa, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai gabatar da suna Amopitan zuwa majalisar dattawa domin tantancewa.
mai taimakawa gwamnan jihar Sokoto akan hukumar bunƙasa kiwon lafiya a matakin farko ta jihar Dr. Muhammad Bello Marnona ya bayar da tabbacin cewa hukumar za ta matsa kaimi wajen ganin tana kai ziyara a sassa daban-daban na cibiyoyin da ke ƙarƙashin kulawarta da zimar ganin an gudanar da aiki kamar yadda ya kamata. Ya bayyana haka ne a lokacin da ya duba wato wasu asibitocin kiwon lafiya da ke ƙauyukan Batare da kuma Katami a ƙaramar hukumar mulkin Silame. Wakiliyarmu a ɓangaren kiwon lafiya Aisha Abdullahi Aminu na tare da ayarin kuma ga abin da ta kalato mana. Mai ba gwamna shawara na musamman Dr. Muhammad Bello Marnona ya bayyana cewa jihar na da cibiyoyin kula da lafiya matakin farko guda 244, amma bincike ya nuna cewa wasu daga cikin waɗannan cibiyoyi ba sa aiki yadda ya kamata. Yayin da aka yi zaman tattaunawa tsakanin mambobin hukumar kula da lafiya matakin farko ta jihar Sokoto da masu ruwa da tsaki da kuma uban ƙasar Betare, magajin Betare na unguwar Labani, ba fashi ɗan yari ya koka cewa al'ummar sa sun daɗe ba sa samun ingantaccen kulawar lafiya, inda ya bayyana manyan ƙalubalen da suka haɗa da rashin zuwan ma'aikatan lafiya da matsalar tsaro. A nasa jawabin, muƙaddashin sakataren zartarwa Dr. Bilyaminu Yaro Sifawa ya jaddada cewa kamata ya yi a ce kowace al'umma na amfana da cibiyoyin kiwon lafiya, inda ya ƙara da cewa asibitin zai samu cikakken gyara domin inganta ayyukan da ake gudanarwa a ciki. Mai baiwa gwamnan shawara na musamman ya kuma kai ziyara cibiyar kiwon lafiya matakin farko da ke Katami a ƙaramar hukumar Silame, inda ya bayyana farin cikinsa da irin ci gaban da aka samu bayan gyaran da aka yi wa cibiyar, wanda a yanzu ke bayar da muhimman ayyukan kiwon lafiya. Lafiya ba a sa siyasa ciki. Ciwo bai san dan APC ko dan PDP. Kowa bai lahiya asibiti ka tawa. Kuma asibiti ana son a mai duk abin da ya kamata kuma cikin mutuntawa. Dr. Marnona ya bayyana gamsuwarsa da yadda shirin rigakafin cututtukan ƙyanda, shan inna da kuma sankarar mahaifa wanda aka fara ran Litinin na wannan mako. A yayin ziyarar, mai baiwa gwamnan shawara na musamman ya samu rakiyar wasu daraktoci daga hukumar kula da lafiya matakin farko ta jihar Sokoto. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu Tv. Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Sokoto tare da haɗin gwiwar ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka Barista Bello Muhammad Gwaranyo sun shirya taro na horaswa na kwana ɗaya ga manema labarai da ke aiki a jihar Sokoto mai taken binciken kwakwaf akan aikin jarida tare da wato fasahar zamani da kuma tace su. Wannan taro dai wanda aka gudanar a ofishin cibiyar da ke kan titin Zuru ya hada dukkanin manema labarai daga gidajen yada labarai daban-daban da ke fadin jihar Sokoto. Wakiliyarmu Amina Hassan Gumi ta bamu labarin cewa taron dai na da zimmar ganin 'yan jarida sun yi aiki da fasaha ta zamani domin samun biyan bukatar gudanar da aikin kamar yadda ya kamata. A cikin jawabin maraba, shugaban kungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Sokoto, Comrade Usman Muhammad Binji, ya bayyana cewa duk da ci gaban fasahar artificial intelligence wajen samar da bayanai, manufar aikin jarida ta kasance ɗaya, wato binciko gaskiya, fallasa aikata laifi ko rashin gaskiya tare da sanar da jama'a abin da ya kamata su sani. Wato kai a matsayinka na ɗan jarida kana da bambanci wajen ba da labari da wanda ba ɗan jarida ba. A matsayinka na reporter wanda ya kawo labari, abin da ka kawo dinnan na harko shine zai tasiri ga abin da shi editor zai gyarawa. So yana da kyau wanda an reporter ya san wa'annan irin abubuwa kamata ya kula da su wajen rubuta labari. Ya bayyana godiya ga ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka Barista Bello Muhammad Gwaranyo bisa irin goyon baya da jajircewarsa wajen bunƙasa aikin jarida a jihar Sokoto. Usman ya shawarci mahalarta taron da su yi amfani da ilimin da suka samu a cikin rahotanninsu na yau da kullum domin amfanin al'umma. Da yake gabatar da makala mai taken binciken kwakwaf a wannan karni na ci gaban fasahohin zamani, abubuwan da ake bukata
matakai, samun sahihan bayanai. Abdullahi El Kure ya bayyana binciken kwakwaf da cewa labari ne a bayan labari, ya karfafa wa 'yan jarida da su wuce labaran yau da kullum ta hanyar gudanar da bincike mai zurfi da cikakken nazari domin gano abubuwan da ke boye don amfanin jama'a. El Kurebe ya jaddada cewa aikin binciken kwakwaf yana buƙatar lokaci, haƙuri da kuma tabbatar da gaskiya kafin wallafa labari domin tabbatar da sahihancin rahoto. Ya kuma yi nuni da muhimmancin 'yan jarida su kasance masu iya amfani da na'ura mai kwakwalwa da kuma dabarun bincike ta hanyar fasahar zamani. Haka kuma malami daga sashen nazarin aikin jarida na Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto, Abdulhakim Abdulgani, ya gabatar da makala mai taken sanin ka'idojin aikin jarida, karfin zartaswa na jarida da ma hanyoyin samar da mafita. Abdulgani ya jaddada muhimmancin samun karfin zartaswa na edita a aikin jarida, inda ya shawarci 'yan jarida da su mayar da hankali kan sahihanci, dacewa da bin ka'ida, yin adalci, daidaito da kuma la'akari da lokaci wajen rubuta rahotanni. Ya bayyana 'yan jarida a matsayin masu hidima ga al'umma waɗanda ke taka muhimmiyar rawa wajen samar da zaman lafiya da ma ci gaban ƙasa. Mahalarta taron sun kuma samu damar tattaunawa ta hanyar tambayoyi da amsoshi. Wasu daga cikin mahalarta sun nuna jin daɗi da gamsuwa da horon, inda suka bayyana shi a matsayin mai muhimmanci da dacewa wajen ƙara musu ƙwarewa a aikin jarida. A ƙarshe an raba takardun halarta ga mahalarta horon. Amina Hassan Gumi, labaran Alu Tv. Kada ku sha'afa, kuna kallon labaran ne daga nan gidan talabijin na Alu Tv da ke Sokoto birnin Shehu, cibiyar daular Usmaniyya. Za ku iya kallon dukkanin shirye-shiryen da muke gabatarwa a shafuffukanmu na sadarwa na zamani, musamman ma dai YouTube channel, yayin da kuma za ku iya kallon shirye-shiryenmu kai har ma da labaran a shafinmu na Facebook. Za ku iya sauke dukkanin manhajoji na Alu Tv a wayoyinku na salula domin kallon shirye-shiryen da muke gabatarwa da kuma labaran da muke gabatarwa a hali yanzu. Labaran za su ci gaba. Gwamnatin jihar Sokoto ta sha alwashin kwatanta adalci da kuma gaskiya a tsakanin kungiyoyin addinai daban-daban da ke fadin jihar Sokoto. Wakilinmu na harkokin addinin Musulunci Bashar Sodangi ya ba mu labarin cewa kwamishinan harkokin addini na jihar Dr. Jabir Sani mai hula shine ya bayyana haka a lokacin da ya karbi wasu rahotanni guda biyu wanda wato hukumarsa ta kafa kwamitoci domin su yi aiki a kai. Kwamitocin dai wanda hukumar ta kafa sun hada da wanda zai kiyasce yawan masallatan juma'a da ake da su a jihar Sokoto, limamansu, mataimakansu, kazalika da masu kiran sallah, yayin da kuma kwamiti na biyu wato zai yi aiki ne domin sasanta wata rashin jituwa da ta auku a masallacin juma'a na Imam Malik da ke unguwar Minannata. Gashi dauke da cikon rahoton nasa. The six-member committee under the leadership of the Sarki Malaman Sokoto Sheikh Yahya Muhammad Boyi said the committee has discussed with all the relevant stakeholders and listened to both sides. He said the committee and its members have studied all the statements from the both sides and made some recommendations that will fito daga masallacin Imamu Maliki sabuwar Minannata. Wannan kwamiti da membobinsa sun zauna sun yi aiki tukuru dare da rana kuma sun gayyaci dukkan bangarorin da abin ya shafa. Lokacin da yake mayar da jawabi, kwamishinan lamuran addini na jihar Dr. Jabir Sani mai hula ya gode mambobin kwamitin bisa ga wannan kokarin. Yana mai cewar kwamiti na farko ya gabatar da rahoton akalla manyan masallatan juma'a 2225 a fadin jihar nan. Yana mai cewar wannan shine karo na farko da aka taba gudanar da irin wannan aikin. Dangane da rahoto na biyu kuwa, kwamishinan ya bayyana cewar ma'aikatar za ta zauna tare da lalabo bakin zare tare da ganin an samu mafita akan wannan lamarin. Daga bisani ya buƙaci al'ummar jihar Sokoto da su ci gaba da gudanar da addu'o'i ga gwamnati mai ci domin ci gaba da wanzar da ayyukan ci gaban al'umma a faɗin jihar nan.
Yau na karɓi rahotanni guda biyu. Rahoto na farko daga kwamiti da muka sa domin ya tantance muna yawan masallatai da limamai da na'ibai da ladanai na jihar Sokoto gaba ɗaya, ba cikin garin Sokoto ba ɗai, domin ci gaba da basu tallafi da ake basu, domin akan samu duplication, wane ne limamin ina wane ne limamin ina. To mun yi kwamiti kuma ya gabatar da report. Kwamiti na biyu shine kwamitin da ya bincike game da 'yan matsaloli da aka samu a masallacin Imam Malik da ke Minannata tsakanin liman da na'ibi da kuma sauran 'yan kwamiti. So mun sa kwamiti ƙarƙashin mai girma sarkin malamai da alƙalin malamai da wakili daga Sultanate Council da Malam Bashir Gidan Kanawa da kuma daraktoci biyu a cikin wannan ministry, kuma sun zamna sun yi kusan makonni suna bincike, sun saurari kowane gefe, kuma yau sun kawo report ɗinsu kuma za mu diba. Bashar Sodangi, labarun Alu Tv. To da wannan rahoto muka zo ƙarshen labaran gabaki ɗaya, a madadin wanda hidimar ta ce su Bashir Abubakar da sauran abokan aiki. Hayatu Jibu da Latu ke ce da ku mu kasance lafiya.